Good morning everyone. So this is the last part from this chapter, that is line and plane. So let us discuss how you can calculate distance of a point from a plane. For this I am considering a point A. Let's say its position vector is A bar. Okay. So we need to find distance of point A from a plane, and let's say equation of plane is r bar dot n bar is equal to d. R bar dot n bar is equal to d. So obviously this equation of plane, it is in vector form, right? Yesterday we have discussed that distance of point A from the plane is given by, what was the formula? A bar dot n cap minus p. Okay, see here, let us understand this term. What is A bar? A bar is the position vector of point A, correct? Second, what is n cap? N cap is, it's a unit vector along normal. It's a unit vector along normal to the plane, okay. Now how you will calculate this? We have the equation of plane, correct? What is the equation of plane? R bar dot n bar is equal to d. If you divide this with magnitude of n bar, what will happen? R bar dot n bar upon magnitude of n bar is equal to d upon magnitude of n bar. So this will result into R bar dot vector n bar upon its magnitude will give you what? A unit vector, right? Is equal to d upon magnitude of n bar, it will give you value of p. Okay, so this is how you are going to calculate n bar. And what is this p term? P is, what is p? It's a distance of plane. From origin. Okay, so hope you have understood this. What is distance of point A from the plane? A bar dot n cap minus p. What is A bar? A bar, it's a position vector of point A. What is n cap? N cap, it's a unit vector along normal. How you are going to calculate this? If equation of plane is given to you, you have to divide it with what? Magnitude of n bar. And minus p. What is p? P is the distance of plane from origin. Okay, so this is the formula we are going to use to calculate distance of a point from plane. Now all these calculations are related to what? Vector form. That means if equation of plane is given in vector form. Now what if equation of plane is given in Cartesian form? Now let us understand that. Okay, so this is our topic. So yesterday also we have discussed that how we are going to calculate n cap and p if equation of plane is given in Cartesian form. So let us consider equation of plane. See, point will remain same. That point A is given whose position vector is A bar. Okay, no doubt. Then equation of plane, it is in now Cartesian form. So what is equation of plane in Cartesian form? We know that it is ax plus by plus cz is equal to d. Correct? What are ABC? ABC, these are the direction. What are ABC? ABC are direction ratios, DRs of normal. Okay. Now the way we are calculating n cap, in the same method, let us divide by under root a square plus b square plus c square. So it will result into what? A upon under root
a square plus b square plus c square into x plus b upon under root a square plus b square plus c square into y plus c upon under root a square plus b square plus c square into z is equal to d upon under root a square plus b square plus c square. Is it correct? Now what is this? A upon this term. What is that? It will give you direction cosines. So your equation becomes Lx plus my plus nz is equal to this term d upon under root okay, d upon under root a square plus b square plus c square, it will give you what? Value of p. Okay, so this is equation of plane in normal form. This is equation of plane in normal form. Okay, this is equation of plane in normal form. Now if this is equation of plane in normal form, normal to the plane is given by normal to the plane is given by Li plus Mj plus Nij k. Okay, please remember this. Normal to the plane is given by Li plus Mj plus Nk. Okay, now let us apply this theory for this example. So we need to find distance of point A from the given plane. Now equation of plane is given in which form? It is given in Cartesian form. Equation of plane is given in what? Cartesian form. Okay. Now how we are going to solve this? Okay, so see, let us analyze given example with this. Point A is given, we have to denote its position vector as A bar. Then equation of plane is given in what? Cartesian form. Okay, so we will convert this Cartesian form into normal form and we will be having unit vector along. Okay, this is unit vector. This is what? Unit vector along normal to the plane. This is what? Unit vector along normal to the plane. Okay, now let us use this. So point A is given, correct? Let us write down A bar. What will be A bar? I plus j minus k. See what formula we are going to use? We are going to use distance of this point will be given as A bar dot n cap minus p. Is it correct? Okay, so we need to calculate these three terms. Out of this, A bar we know, that is I plus j minus k. Now let us consider equation of plane. What is equation of plane? Equation of plane is what? 3x plus 4y minus 12z plus 20 is equal to 0. So we are going to divide entire term. See, this is in the form ax plus by cz is equal to d or plus d is equal to 0. Okay, so we are going to divide entire term with what? Under root 3 square plus 4 square plus minus 12 square into x plus 4 upon under root 3 square plus 4 square plus minus 12 square into y minus 12 upon under root 3 square plus 4 square plus minus 12 square plus 20 upon under root 3 square plus 4 square plus minus 12 square is equal to 0. Correct? So what is this term? 3 upon. So 12 square is 144. Correct? 4 square is 16. 3 square is 9. So how much is this? So this is what? 169. Correct? What is under root 169? 13 into x plus 4 upon 13 into y plus this is what? Minus 12 upon 13 into z plus 20 upon 13 is equal to 0. Right? This is in which form? This is in which form? This is in Lx plus my plus nz, correct, is equal to p
is equal to P. So what is value of L here? 3 by 13. What is value of M here? 4 by 13. What is value of N here? Minus 12 by 13. And what will be P? P will be minus 20 upon 13. Okay. So from this I can write L as 3 by 13 by comparing these two. M as 4 by 13. Then N as minus 12 by 13. And what about P? P will be, see this term it is positive here. If you are taking to the RHS it will be minus 20 by 13. Is it correct? Now how you can write unit vector? See this is the theory we are going to apply. How you are going to write unit vector along normal? It will be Li plus Mj plus Nk, correct? So I am going to write a unit vector along normal to the plane. That is what n cap. How n cap is given? Li plus Mj plus Nk. So n cap is equal to, what is L here? 3 by 13 into I plus, what is M here? 4 by 13 into J. What is N here? Minus 12 by 13 into K. Correct? So I think all the terms we have calculated. This is our A bar, then this is our n cap, and this is our P. Correct? So therefore let us calculate now distance of point from plane. Okay, what is the formula? Mod of A bar dot n cap minus P, correct, is equal to A bar. What is A bar? I plus J minus K. I plus J minus K dot n cap. What is n cap? 3 by 13 I plus 4 by 13 J minus 12 by 13 K, correct, minus P. Okay, minus P, minus, what is P? Minus 20 by 13. Okay, this is the key. What is P? Minus, you have to take minus here, where minus minus it will become plus. Okay, so let us calculate. 1 into 3 by 13, it will be 3 by 13. 1 into 4 by 13, it will be 4 by 13. Minus minus, it will become plus 12 by 13, correct. Minus minus, it will become plus 20 by 13. So what is this? This is 12 plus 7, this will be 19. 19 by 13 plus 20 by 13, correct. How much it is? It is equal to 39 by 13. What is 39 by 13? 3 units. Right. So this is how you are going to calculate distance of the point from the given plane. Okay. So in this example, equation of plane is given in Cartesian form. So please remember, this is one of the important numericals from line and plane. Okay. Many of times you will get this example in the previous year, correct. In the last lecture we have solved one example, and in that we have found the distance of point from the plane, but in that equation of plane was given in vector form. Okay, so there are two things, both I have discussed in this slide. If equation of plane in vector form, you will follow this procedure. Okay, and if equation of plane in Cartesian form, you are going to follow this procedure. Okay, fine. Let us solve one more example so that this will be clear. Okay, so question is now we have to find distance of point, distance of the point. Question is we need to find distance of the point 13 comma 13 comma minus 13 from the plane 3x plus 4y minus 12z, 3x plus 4y minus 12z is equal to 0 is. Okay, so we need to calculate distance of the point 13 comma 13 comma minus 13 from the given plane, correct. Okay, so let us follow these steps. So point is given, we can write A bar. What will be A bar here? 13i plus 13j minus 13k, correct. Now from the plane, this is the equation of plane. Equation of plane, it is in which form? Cartesian form, right.
So equation of plane in Cartesian form, what will be L? It will be 3 upon under root 3 square plus 4 square plus minus 12 square. What will be M? 4 upon under root 3 square plus 4 square plus minus 12 square. Okay, and what will be N? N will be minus 12 upon under root 3 square plus 4 square plus minus 12 square. Correct? So what will be L? It is 3 by, just now we have calculated 3 by 13. M will be 4 by 13. What will be N? Minus 12 by 13. So if these are the direction cosines of normal to the plane, we can write n cap. What is n cap? We know what is n cap? Li plus mj plus nk. So we know n cap. It will be 3 by 13i plus 4 by 13j minus 12 by 13k. Correct? This is our n cap. So see, formula which we are going to use. What is the formula? A bar dot n cap minus p. Correct? A bar we know. This is our A bar. N cap we just now we have calculated. What about P? What is P? P is the distance. P is what? It's a distance of the plane from the origin. How we are calculating P? Okay. How we have calculated P here? From the equation of plane in Cartesian form. Right? So you have to take this plus 20 to the RHS. It will become minus 20 and minus 20 upon under root this. Okay. It will give you value of P. Now if you observe here equation of plane, Ax plus By plus Cz, D, value of D is 0. If value of D is 0, value of P is going to be what? 0. Okay. So let us calculate distance of point from plane. It will be A bar dot n cap minus P. Correct? Okay. This is our A cap, A bar. This is our n cap. Let us calculate distance. So it will be 13i plus 13j minus 13k dot. This is our n cap. What is n cap? 3 by 13 I plus 4 by 13 j minus 12 by 13 k minus p. Value of p is what? 0. So this will give you 13 into 3 by 13. 13 will get cancelled. So it will be 3 plus 13 into 4 by 13. Again 13 will get cancelled. It will be 4 minus 13 minus 12 by 13. 13 and 13 it will get cancelled. Minus minus it will become plus 12. So this is 19 units. This will be what? 19 units. Okay, so this is how you will calculate distance of point if equation of plane is given in which form? In Cartesian form. Okay, let us revise this. हे काल आपण डिस्कस केलं होतं. सो कालची थेअरी काय होता की इक्वेशन ऑफ प्लेन हे वेक्टर फॉर्म मध्ये दिलेले आहे आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी. याला आपण कशात कन्वर्ट करतो? नॉर्मल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो. सो टॉपिक काय आहे? डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन. हा आपला फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला काय? हा ए बार डॉट एन कॅप मायनस पी. काल आपण एक एक्झाम्पल आय थिंक सॉल्व केलेलं आहे याचं. सो ए बार ऑलरेडी गिवन टू यू, दॅट इज पॉईंट ए. एन कॅप आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. एन कॅप म्हणजे काय झालं? इट्स अ युनिट वेक्टर अलॉंग नॉर्मल टू दी प्लेन. हा आपण कसा कॅल्क्युलेट करणार? जर इक्वेशन ऑफ प्लेन माहिती असेल, यू हॅव टू डिवाइड विथ मॅग्निट्यूड ऑफ एन बार. करेक्ट? इथून काय भेटणार? एन कॅप. आणि डी अपॉन दिस टर्म, ही जी टर्म आहे, इट विल गिव्ह यू व्हॉट? डिस्टन्स ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. इट विल गिव्ह यू व्हॉट? पी. राईट? आता काल आपण हे वेक्टर फॉर्मचं डिस्कशन केलं होतं. बट इक्वेशन ऑफ प्लेन हे जर कार्टेशियन फॉर्ममध्ये दिलेलं असेल, हे कार्टेशियन फॉर्मचं इक्वेशन आहे. ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी झेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 करा किंवा डी तिकडे शिफ्ट करा. हां,
त्याच्याने काय होणार नाही. सो इन दिस वी हॅव टू डिवाइड विथ वॉट √a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. सो या टर्म्स बनतील. करेक्ट. ही टर्म काय कॅल्क्युलेट करणार आहे एल, ही टर्म काय कॅल्क्युलेट करेल एम. दिस विल कॅल्क्युलेट वॉट एन. एल एम एन म्हणजे काय झालं, दीज आर डिरेक्शन कोसाइन्स ऑफ normal to the plane. Correct. This is the normal form, right? So if L M N are known to you, you can write unit vector. Unit vector आपण कसा लिहिणार, Li plus Mj plus Nk. करेक्ट. हे बघा, कारण फॉर्म्युला तर आपण हाच यूज करणार आहोत, डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, आयदर इक्वेशन ऑफ प्लेन वेदर इट इज इन वेक्टर फॉर्म और वेदर इट इज इन कार्टेशियन फॉर्म. फॉर्म्युला आपण हाच यूज करणार. सो या 3 टर्म्स आपल्याला लागणार आहेत. सो ए बार तर कुठून भेटणार आहे, दॅट विल बी गिवन टू यू. एन कॅप रिस्पेक्टिव्ह मेथड, जर वेक्टर फॉर्ममध्ये असेल ही प्रोसिजर फॉलो करायची आहे, आणि जर इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्ममध्ये असेल तर तुम्हाला ही प्रोसिजर फॉलो करायची. एवढाच डिफरन्स आहे. आणि पी तुम्हाला इथेच भेटणार आहे, याच टर्ममध्ये तुम्हाला पी भेटेल. सो फॉर एक्झाम्पल हा एक क्वेश्चन आहे, फाइंड डिस्टन्स ऑफ पॉइंट 1, 1, -1 आणि इक्वेशन ऑफ प्लेन इट इज इन कार्टेशियन फॉर्म. काल जे आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं त्याच्यात वेक्टर फॉर्म होता, बरोबर ना. सो पॉईंट दिलेला आहे, इथून आपण काय लिहिलं, ए बार लिहिलं. या 3 टर्म्स आपल्याला लागणार आहेत. करेक्ट. सो ए बार भेटलं. नेक्स्ट तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचं, एन कॅप. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन हे आहे, प्रत्येक टर्मला कितीने डिवाइड केलं, √a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. राईट. सो हे जे नॉर्मल फॉर्म आला, हा कोणत्या फॉर्ममध्ये आला, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू पी. ही टर्म इकडे शिफ्ट केली तर काय झालं, पी. सो इथून एल भेटला, एल किती भेटला, 3/13, एम किती भेटला, 4/13, एन किती भेटला, -12/13. ही टर्म इकडे शिफ्ट केली तर काय झालं, ते पी. करेक्ट. सो फ्रॉम दिस वी हॅव रिटन एन कॅप लिहिलेलं आहे. एन कॅप कसा रिप्रेझेंट करणार, Li प्लस MJ प्लस NK, LMN. राईट. आणि सेम फॉर्म्युला आपण यूज करतो. राईट. सेम सेकंड एक्झाम्पल आहे, डिस्टन्स ऑफ द पॉईंट 13, 13, -13 फ्रॉम द गिवन प्लेन. राईट. ए बार दिलेला आहे, इथून LMN सेपरेटली कॅल्क्युलेट करून घेतले, हे झाले LMN. इथून काय लिहिलं, एन कॅप लिहिला, Li प्लस MJ प्लस NK, हा झाला एन कॅप. सो ही टर्म आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. करेक्ट. ए बार डॉट एन कॅप. आता राहिला क्वेश्चन कसला, पीचा. राईट. पी कसा कॅल्क्युलेट होतो, पी टर्म कशी कॅल्क्युलेट होते, डी अपॉन. करेक्ट ना. पी टर्म कशी कॅल्क्युलेट होते, डी अपॉन √a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. हा डी कुठून घेतला आहे आपण, इक्वेशन ऑफ प्लेनमधून. आता इथे जर ऑब्झर्व केलं, इथे डीच नाही आहे, ax प्लस by प्लस CZ प्लस डी आहे का इथे, नाही, 0 आहे. म्हणून डिस्टन्स ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन किती बनणार, 0, कारण डी 0 आहे. राईट. बस इथे पीची व्हॅल्यू किती टाकली, 0. हे कॅल्क्युलेट केलं किती आलं ते, 19 युनिट्स. सो हे लिहून घ्या एक्झाम्पल. हा पार्ट आय थिंक लिहिलेला नाही, बरोबर ना. काय हे लिहिलं आहे का काल आपण, काल लिहिलं आहे ना, ठीक आहे.
नेक्स्ट ओरली सॉल्व करून बघायचं. क्वेश्चन लिहून घ्या. डिस्टन्स ऑफ पॉईंट 13, 13, -13 फ्रॉम द गिवन प्लेन. सो स्टेप्स काय आहे, ए बार तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. फॉर्म्युला एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि नेक्स्ट फक्त एलिमेंट कॅल्क्युलेट करायचे. झालं का? ओके. नेक्स्ट लिहा. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर. Wait down. Find
find coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin to the plane, from the origin to the plane 2x plus 3y plus 6z is equal to 49 is राईट. हे दोन्ही तिन्ही कालचे लेक्चर्स, कालचे जे एक्झाम्पल्स आहेत हां डिस्टन्सवाले आणि आजचे दोन्ही एक्झाम्पल, त्यानंतर फूट ऑफ परपेंडिक्युलर प्लेनमधला जो टॉपिक आहे मॅक्झिमम टाईम तुम्हाला याच टाईपचे क्वेश्चन भेटतील. हां तर थेअरी पार्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवा. राईट डाऊन द फूट ऑफ परपेंडिक्युलर. हे बघ क्वेश्चन काय आहे की प्लेनचं इक्वेशन आहे बरोबर ना. एखादा ओरिजिनपासून तुम्ही एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तर तो जो फूट ऑफ परपेंडिक्युलर आहे त्याचे कोऑर्डिनेट्स कॅल्क्युलेट करायचे. सो राईट डाऊन फूट ऑफ परपेंडिक्युलर drawn from origin to the given plane, आता प्लेनचं जे इक्वेशन आहे ते आपण नॉर्मल फॉर्ममध्ये लिहितोय. हे बघा दोन फॉर्म आहे, एक ax प्लस बी वाय प्लस सी झेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, एका झालं कार्टेशियन फॉर्म, त्याला आपण आता नॉर्मल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करू शकतो बरोबर ना, आपण बघितलं. सो नॉर्मल फॉर्मचं मी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिहितोय. काय ते Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P इज P इंटू L, P इंटू M, P इंटू N. हे व्यवस्थित लक्षात असू द्या. आता इथे डेरिव्हेशन वगैरे, डेरिव्हेशन काही विचारत नाही. हां तुम्ही फक्त फूट ऑफ परपेंडिक्युलर तेवढं एक लक्षात ठेवा. काय P इंटू L, नंतर y कोऑर्डिनेट काय असणार आहे P इंटू M, z कोऑर्डिनेट काय असणार आहे P इंटू N. सो आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, LMN एक फाइंड आउट करावं लागेल आणि दुसरं काय फाइंड आउट करावं लागेल P. ते आपल्याला माहिती कसं कॅल्क्युलेट करणार. हे प्लेनचं इक्वेशन आहे करेक्ट. व्हॉट विल बी व्हॅल्यू ऑफ L सांगा. L ची व्हॅल्यू किती येणार आहे 2/√2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस 6 स्क्वेअर. M ची व्हॅल्यू किती येणार आहे 3/√2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस 6 स्क्वेअर. आणि N ची व्हॅल्यू किती येणार आहे 6/√, काय बनणार आहे सेम 2 नाही लिहिले तरी प्लस 6 स्क्वेअर. अँड व्हॉट अबाउट P 49 करेक्ट 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस 6 स्क्वेअर. सो हे किती होणार आहे 49 √49 म्हणजे L किती आला 2/7, M किती आला 3/7, N किती आला 6/7. व्हॉट अबाउट P 7. सो फूट ऑफ परपेंडिक्युलर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फूट ऑफ परपेंडिक्युलर काय P इंटू L, P इंटू L 7 7 कॅन्सल होणार, काय होणार 2, P इंटू M 3, P इंटू N 6. हे व्यवस्थित नॉर्मल फॉर्म व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे कसं. सो LMN तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता यायला पाहिजे. कार्टेशियन फॉर्मचं इक्वेशन आहे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कशात आहे कार्टेशियनमध्ये, त्याला आपण कन्वर्ट करतो. हे कोणता फॉर्म झाला नॉर्मल फॉर्म. आणि एक आणखी कोणता फॉर्म आहे वेक्टर फॉर्म. सो आन्सर काय ना 236 2,3,6.
चल झालं काय? कालचं प्रिपेअर करा. मी काल पण नव्हती. समजून जाईल तुला. एक एक्झाम्पल सांग. मी उद्या वगैरे देऊ का? तुम्ही दुसरे एक्झाम्पल द्या वाटलेस तर. आता हां ठीक आहे बघू. थँक्यू सर. सर झालं का? नेक्स्ट लिहा. रिड्यूस द इक्वेशन. राईट डाऊन. रिड्यूस द इक्वेशन नेक्स्ट लिहा. reduce the equation r bar dot 6i plus 8j plus 24k 6i plus 8j plus 24k is equal to 13 to the normal form and hence find first length of perpendicular from the origin, length of perpendicular from the origin म्हणजे हे बघा लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम ओरिजिन म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं? डिस्टन्स ऑफ पी फाइंड आउट करायचं आहे. डिस्टन्स ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन म्हणजे पीच झाला. करेक्ट. आणि सेकंड तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे डिरेक्शन कोसाइन्स ऑफ नॉर्मल. डिरेक्शन डिसीज ऑफ नॉर्मल. डिसीज ऑफ नॉर्मल म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं आहे? LMN. राईट. सो कसं फाइंड आउट करणार सांगा? एलची व्हॅल्यू काय येणार? सेम एल काय बनणार? 6/√6 स्क्वेअर प्लस 8 स्क्वेअर. कारण हे बघा व्हॉट इज दिस? हे इक्वेशन ऑफ काय आहे सांगा? हे इक्वेशन ऑफ प्लेन आहे. करेक्ट. इक्वेशन ऑफ प्लेन आपण कसं लिहितो? r बार डॉट n बार इज इक्वल टू d. करेक्ट. सो याला जर तुम्ही मॅग्निट्यूड ऑफ n बार ने डिवाइड केलं, हे काय बनणार? r बार डॉट n कॅप इज इक्वल टू ही टर्म काय बनते? p. राईट. हे डिफरन्सेस असले. हे बघा हे तुमचं झालं वेक्टर फॉर्म. करेक्ट. हा काय झाला? वेक्टर फॉर्म. याला तुम्ही कशात कन्वर्ट केलं? रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इन हा कोणता फॉर्म झाला? नॉर्मल फॉर्म. सो एकदा तुम्हाला नॉर्मल फॉर्म भेटला, यू कॅन फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम ओरिजिन म्हणजे पी ची व्हॅल्यू. आणि दुसरं काय म्हटले? डिसीज ऑफ नॉर्मल. डिसीज ऑफ नॉर्मल तुम्हाला कुठून भेटतील? हा एन कॅप काय असतो? व्हॉट इज एन कॅप? पण इथे लिहिले. हां करेक्ट. एन कॅप युनिट वेक्टर अलॉंग नॉर्मल म्हणजे हा काय झाला? एन कॅप. एन कॅप काय असतो? LMN. LI प्लस MJ प्लस NK. LMN तुमचे काय झाले? डिसीज ऑफ नॉर्मल. करेक्ट. सो आता याचे दोन वे. एक तर डायरेक्ट तुम्ही LMN कॅल्क्युलेट करा, बट यांनी काय म्हटले? रिड्यूस दी गिवन इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म म्हटले. सो आपल्याला पहिले या फॉर्ममध्ये इक्वेशन टाकावं लागेल. करेक्ट. सो r बार अपॉन काय होणार आहे? 6i प्लस 8j प्लस 24k अपॉन अंडर रूट काय बनणार आहे? 6 स्क्वेअर प्लस 8 स्क्वेअर प्लस 24 आहे का? 24 स्क्वेअर इज इक्वल टू 13. इकडे डिवाइड केलं तर इकडे पण ऑब्वियस आहे डिवाइड करावं लागेल. 6 स्क्वेअर प्लस 8 स्क्वेअर प्लस 24 स्क्वेअर. करेक्ट. सो हे किती झालं? आता किती होणार आहे का परफेक्ट स्क्वेअर? बघा बरं. 64 आणि हे किती झाले? 36. 625. 26 आहे का स्क्वेअर? 6 किती आहे? 26 चा स्क्वेअर करेक्ट लिहिले का? 6 8 हां 6 प्लस 8 हां. सो हे किती होतं? 100 झालं. 100 आणि 576 बरोबर ना? 6 26 चा स्क्वेअर किती? 676 बरोबर ना? अंडर रूट 676 आहे. सो अंडर रूट 676 म्हणजे किती झाले? 26. करेक्ट. सो हे काय बनलं आता? 6/26
26I plus 8/26J plus 24/26K is equal to 13/26. करेक्ट. सो हे काय बनणार आर बार डॉट, याला आपण फर्दर रिड्यूस करू शकतो. हे किती बनणार 3/13I किती झाले 4/13J प्लस 12/13K इज इक्वल टू, करेक्ट आहे ना कॅल्क्युलेशन, इज इक्वल टू 1/2. सो हे कोणत्या फॉर्ममध्ये झालं आता, हा झाला आर बार, हे काय बनलं आता एन कॅप आणि हे काय बनलं पी. राईट. सो नॉर्मल फॉर्ममध्ये आपण रिड्यूस केलं. व्हॉट इज लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम द ओरिजिन 1/2 युनिट अँड व्हॉट आर डीसीज ऑफ नॉर्मल 3/13 एल, एम झालं 4/13, एन किती झालं 12/13. सो हे लक्षात ठेवा, लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम ओरिजिन म्हणजेच काय झालं डिस्टन्स ऑफ पॉईंट फ्रॉम प्लेन, प्लेन नाही फ्रॉम ओरिजिन.